Well, guys, thank you so much for agreeing to chat to us today, and welcome to Melbourne. How does it feel so far being in Melbourne? Ёо тавтамаар л тэгээд энд ирж байгаа цаг гаргаж байгаа баярлалаа. Тэгээд Мельбурнд ирсэн ямар энэ сэтгэлээсээ олцож байна. Сайн байцгаана уу. Тэгээд Мельбурнд ирсэн сайхан би санагдаж байна. Анх удаа бас ирж байна бид бүхэн. Урд нь бол Австралид ирэхдээ бол арай өөр хотуудаар тоглолт хийж байгаа туснаа пандемик болоод ингээд тоглолтууд манчлагдсан. Тэгэхээр Австралид дахин ирсэндээ баяртай байна. Тэгээд фэнүүтэйгээ уулзахаас тийс ядуулж байна. Okay. First of all, hello everyone, and it's our first time in Melbourne. And even though we were been in Australia before, it was in different cities, but also like because of pandemic, like some of them were canceled. So like after that, like meeting the fans again is just interesting, and we're looking forward to it. Awesome. So, what do you think of the city so far? хотыг одоо юу гэж одоо so far одоо юу гэх юм so far ч одоо ингээд юу гэж бодож байна энэ хотын талаар одоо анх удаа ирж байгаа шүү дээ. Гарч үзсэн үү ингээд иргэн тойрноо ингээ хараад хаваалцах сэтгэл. Классик ширтсэн үү гэдэг шиг байна шүү дээ. Actually, like we didn't had time to like explore the city yet because like we just came like yesterday, almost like yesterday. So we bought to explore it soon too. Awesome. Yeah. So, guys, what does this tour mean to you to be able to reach out to your Australian fans for, like you said, for some cities for the first time? How does that feel for you being able to come here and play for Australian fans? Одоо нөгөө өмнөх Австралид ирээд тэгсэн гэхдээ нөгөө зарим нөгөө нэг канселтаад тэгчээд буцаж ирж байгаа шүү дээ. Тэнгууд Австралийн фэнүүдд одоо ингээд тоглож байгаа нь та нарын сэтгэлд чи ямар байна гэж. Мэдээж өмнө пандемикээс болоод тоглож чадаагүй маш харамсалтайгаар буцсан. Одоо тэр уулзч чадаагүй зарим үлдсэн фэнүүдтэйгээ эргээд уулзахдаа маш их баяртай байна. Тийс ядуулж юм байгаа шиг. Yeah, like of course it was like sad for everyone, like even for like especially for us because like you know it got canceled because of the COVID, and after that like coming back and like meeting the fans again, it's just so excited about it, and we're looking forward to it. Yeah. So the band was just taking off in a really big way before the pandemic. How did you guys spend the 2 years during the pandemic? Одоо нөгөө пандемик эхлэхээс өмнө та нарт айгүй хүчтэй гарч ирсэн шүү дээ. Хүчтэй гарч ирээд тэгж яагаад пандемик гарч ирээд 2 жил болоод ингээд 2 жил зүгээр л хойно ингээд хаягдчихлаа шүү дээ. Тэгээд одоо тэрнээс ингээд гарч ирээд сэтгэл чинь амараад байна. Мэдээж дэлхийд даяараа бүгд яг адилхан нэгэн цаг үед ингээд зогссон учраас тэрэн дээр бол нэг амар санаа зовоод байгаа бол зүйл байхгүй байна. Хэдий одоо өвчин зовлон маш хэцүү, хүн амьтнаас урсан, өвчин зовсон маш хэцүү цаг хугацааг дэлхийд даяараа ингээд хүн төрөлхтөнд тууллаа. Тэгээд энийг давах бас одоо давах одоо цаг маань бас ирсэн байна. Тэгээд буцаад энэ хэвэн юм амьдралдаа орж байгаа юм бас бид бүгдийн хувьд бас сайхан санагдаж байна. Тэгээд бид бүхний хувьд болохоор хүмүүсийн бид бүгдийн хувьд ч гэсэн хэцүү цаг үе байсан ч гэсэн уран бүтээлээ төрөхд бол маш таатай цаг байлаа. Тэгээд дуунуудаа хийхдээ маш нухацтай. Зарим дуун дээр 2 3 удаа бичих тохиолдол, зарим дуу 6 сар ч юм уу жил мэл хийсэн ч тийм тохиолдлууд байгаа. Тэгэхээр бид бүгдийн одоо удахгүй та бүхэн нүрх аянгийн нүргийн цомог юм байна. Маш одоо гайхалтай болсон. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө тийс ядуу хийж байна. Хүмүүст хүрэхтэй. So yeah, this last 2 years like hit like really big, and like well it wasn't just like us, it was like globally, you know, it was like everyone, and passing that 2 years and coming now is just we're so happy, and this last like this pandemic, like it's hard for like it was like hard for most of people, but you guys gotta understand that from like an artist point, you gave us the extra time to like work on our album, and thanks to that we had a chance to like perfect most of the songs, like basically like all of them, and for some of the songs like we had a chance to like work on it like 3 months, 6 months, like up to a year, and it's coming out soon on September, so hope you guys will enjoy it soon, and yeah. Did it also feel a lot to you did it mean a lot to you that your fans right around the world could listen to your music while they were in lockdown? There were so many people who said that music was what got them through the lockdowns. Did that mean a lot to you as artists as well? Одоо нөгөө нэг энэ 20 хөл хорионы үеэр хүмүүс ч бүгд гэртээ байгаа шүү дээ. Тэнгууд тухайн үед ингээд хүмүүст хэцүү цаг үе байсан ч гэсэн ингээд та нарын дуу сонсоод
тэрийг давж туусч гисэн гэж ярьж исэн хүмүүс байна гэж байна. Тэгээ яг одоо тэгж одоо давж туулж та нарын дугаар ингэж урам зориг авч исэн хүмүүс одоо юу гэж сэтгэлээ олцооч гэнэ. Тэр хүмүүсийн талаар. Тийм. Мэдээж бидэнд маш их тийм хүмүүсийн сэтгэлдлүүд ирж исэн одоо тий ямар нэг өвчин зовлонтой эсвэл ямар нэгэн тийм сэтгэл хөдлөлд орсон хүмүүс бид бүхний дууг сонсоод сэргээд босоод ирж ийн гэдэг сэтгэлдлүүдийг сонсоод бид бүхэн маш их баяртай байдаг. Тэр бид энэс маш их урам хүч авдаг. Бид бодохдоо гэхдээ бид нар яагаад тэр хүмүүсийн дууг сонсоод тэгж ирж хүч аваад босч ирж ийн гэж бодохоор бид нар өөрсдөө тэр дундаа яг тийм сэтгэл зүрхээр хандж тэгээд уран бүтээлээ төрөвдөг. Тэр хүргэж байгаа мессежүүд одоо тий бидний одоо хүч хөдөлмөр энерги бүх зүйлсээ айгуу тэгж бид өөрсдөө яг тийм зүйлсүүдийг шингээж уран бүтээл хийдэг учраас тэр хүмүүст тэгж хүрдэг байхаа гэж боддог. Okay. So yeah, of course, we heard a lot of things about our fans, like heard and saw things about like how things were difficult, but they kind of like passed through it with our help, the song help. And I think the reason why is that I think our like hard work is paying off, because like the energy and soul that we put on our songs is like reaching to the audience, and like that's the perfect example of like how things are working. So like we're just so happy that our hard work is paying off. Definitely. Yeah. You got to play at Coachella recently, and a lot of people that aren't even into metal have been asking about your music since then. What was that like playing at Coachella, and how did it feel opening up your music to a whole new fan base? Нэг Coachella ч нэг pop culture шүү дээ. Тэгээд тэнгууд танаас ихэнх Coachella тоглосон. Тэнгууд одоо ингээд им rock гэдэг энэ жанраас ингэж гарч ирээд ингээд Coachella-д ингээд сая оролцоход сэтгэл чинь ямар байсан бэ гэнэ. Мэдээж бол одоо Coachella бол дэлхийн хөгжмийн одоо салбар наадмууд донд бол маш алдартай одоо том наадам. Тэгээд энд бас Монголоос анх удаа оролцсондоо тэр дунд rock хамтлаг бас оролцсон бас маш ховор байдаг. Гэвч бас бидний хөгжим бол зөвхөн rock, metal гэхгүйгээр дэлхийн бүх одоо хөгжим сонирхдаг хүмүүст хүрээсэй гэж хүсэж энэ хүннү rock урсгалыг бас хүмүүст түгээж яваа. Тийм учраас бид хүмүүс Coachella наадамд оролцсондоо маш одоо нэр хүнд иргэсэн. Бид бүдийг үзэхээр одоо тэр маш халуунд хэдэн мянган зөвсөнд бас маш гайхалтай санагдчихсэн. Үнэхээр одоо гоё санагдчихсэн. Hey, so Coachella is like, you know, it's like one of the biggest festivals that happens in the summer, and getting like an invitation to be on a Coachella, it was just so honorable, and it was just like so awesome new for us, and like also being a like first Mongolian band to like represent our country and our genre, the things we do, the Hunnu rock, was just so blessed. Like we feel so blessed. And like even though like Coachella was like really hot, like even though it was like really hot, like just to see us, there was like tons of like fans like under the sun, like, you know, getting heated, like going rock with us was just amazing. Awesome. So the other thing that the Australian fans get to look forward to is the Retaliators, the film coming out later this year. Have you guys seen the film yet? And if so, what did you think of it? Australian фэнүүд бас дахиад нэг юмд одоо ингэж хүлээлттэй байгаа нөгөө юу кино байсан шүү дээ. Retaliators гэдэг pop rock яадаг. Тэгээд тэр киногоо үзсэн үү, хэрэг үзсэн бол сэтгэл чинь ямар юм бэ? Тий, одоохондоо бол яг үзэж амжааг байна. Тэгээд яг бид нар ч гэсэн бас тэссэн ядар хүлээж юм судахгүй нээлт нь болох чинь тий. Тэгэхээр бас гоё санагдаж байна. Yeah, we haven't watched it yet also, and just like everyone else, we're also like so excited and like waiting for it to come out soon. So yeah. What does it mean to you guys having a song on the soundtrack for that film? Because the soundtrack is a who's who of the metal world. How did it feel having a song selected and being able to record with Jacoby as well? I don't know, who's who good. Тэгээд нөгөө тэр кинон дээр саундтракийг хийх ямар байсан бэ гинэ. Тэгээд тэгээ бас Jacoby-тэй хамтарч ингэж дуу хийж тэр кинон зориулж ингэж дуудуулах ямар байсан бэ гэсэн асууж. Мэдээж тэр олон артистуудын одоо нийж бүтээсэн киноны саундтрак хийх бол үнэхээр сэтгэл хөдлөлт үнэхээр гоё байсан. Тэгээд ялангуяа Jacoby-тэй хамтран уран бүтээл хийхэд бол үнэхээр
тийм юу ирч хүчтэй. Үнэхээр сайхан байсан. Jacobi бол айгүй тийм энержи өндөртэй гоё юм билээ. Одоо бид нар маш тийм дотнахтус болсон. Одоо тэгээд Jacobitайгаа тийм хамт уран бүтээл хийсэнд бол маш их баяртай. So yeah, like putting a soundtrack on this movie was like really amazing, especially with Jacobi, because like Jacobi Shadows was like a really energetic person, and thanks to that opportunity, we made a really great bondship with Jacobi. Now, like looking back to these days, we're just like a brothers right now, and we're just so happy that we did like a soundtrack with Jacobi on the movie. Could you see yourselves working with Jacobi again down the track on another track, maybe at some stage? Одоо ингээ ирэх замд Jacobiтэй ингэж дахиж дуу хамтарч хийн гэж өөрсдөө одоо ингэ бодож байна эсвэл тийм боломжууд байгаа гэж харж байна уу гинэ. Тий одоохондоо яг тийм тогтсон бол тийм яг зүйл алга. Гэхдээ яагаад болохгүй гэж те. Мэдээж гайхалтай гоё уран бүтээл бас гарах байх гэж бодож байна. So we don't have anything at the moment, but you know why not? You know it's down the road. It might happen. So we're just looking forward to it and just waiting for the opportunity to come. Exactly. Now, the people listening to this interview right now, who are the listeners of our show, they voted Wolf Totem as the best metal song of the year when it came out, and it was the most requested song on our station for the year. How does that make you guys feel, knowing that your song was so well received by our listeners? Одоо нэг энэ сонсогчд, одоо энэ газрын сонсогчдоор ингээд санал асуулга явуулахад хамгийн шилдэг метал дуу бол Чон сүлд гэсэн гинэ. Тэгээд хамгийн шилдгээр Чон сүлд тодорхойлсон. Тэгэнгუთ одоо ингээд хүмүүсийн дунд ингэж дуу чинь яригдж байгаа, та нарын сэтгэл чинь ямар байна гинэ. Тийм мэдээж бид бүхний уран бүтээлийн одоо гол хэлэх гээд байгаа санаа бол одоо хүн болгоны юм гайхамшигтай ертөнцтэй одоо хүн болгон бусдаас өөр тэр гайхалтай тэр зүйлээ мэдрээсээ дотор одоо юм баатарлаг дотор одоо дайчнаа сэрээгээсээ тэгээ хүний хамгийн том дайсан бол өөрөө байдаг. Хүн өөрийгөө яалж муу хорт муу зуршил идэв муу бүхнийг ингээд давах тийм чадал тийм хүчийн охин төлөө энэ дуу болон энэ хүн рок хамгийн гол амин сүнс нь байгаа. Тэгэхээр тэр дууны бол одоо гол хүмүүст хүрж байгаа шалтгаан нь бол тэр мессежтэй холбоотой гэж бодож байна. Okay, so our things that we do so far in this Hunu rock thing, our message is to like awaken your inner warrior, because like you know everyone has these difficult times, like times when they go through like things like hard times, and we want to help them through our songs to like pass those moments and awaken their inner warrior, because like the biggest enemy of a person is himself. Yeah. So like we want people to like fight that inner things and awaken your warrior, and that's the like one of the main goals of the Hunu rock. Awesome. So we talked a little bit before about the brand new album. How do you guys feel now that the album is coming out in September? Are you nervous or are you excited that your fans will hear it soon? Одоо нэг шинэ альбом чи 9 сард гарч байгаа. Тэгээ гарах гэж байгаа хүмүүс хүлээлттэй байгаа. Тэгээ та нар сандарч гинэ үү эсвэл юм догдолтой байна уу? Тийм үнэхээр сандрахаас илүү маш их догдолтой тийсэн ядаг хүлээж байна. Бидний энэ сэтгэлээ шингээж энэ урт хугацаанд хийсэн энэ альбом хүмүүст хүрэхтэй яг яаж хүрэх вэ гэдгийг бид үнэхээр харахыг үзхийг хүсэж байна. Тэгээд үнэхээр сэтгэл догдолтой үлээж байна. Okay. So we're more excited than being nervous, and we want to see like how far this second album goes, because like our first album was like full of achievements, and we're just looking forward to it. What can your fans expect from this new album? Were there any themes or anything like that you found that you were exploring when you were writing this album? Одоо хоёр дахь альбомоос чи юу хүлээж болох вэ гинэ? Одоо фануудын хувьд одоо нэг тийм ийм хөө гэдэг хэлсэн байгаа юу? Мэдээж бид бүхэн Hunu rock урсгалаараа энэ альбомаа ингээд бүтээгээд уран бүтээлүүдэд төөрөөд явж байна. Тэгээд мэдээж Монголын өв соёл, үг түүх одоо тэр зүйлс бол хിവэрээ ингээд мессежүүд явахаас гадна редүүд болох яг одоо болж байгаа ч юм уу эсвэл байгаль ихтлгээ хайрлах ч юм уу энэ бүгдийг ингээд маш олон одоо өргөн зар үрээгээр энэ сэдвүүдээр дуунуудаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр
одоо гарахад та бүхэн бас ямар дуу хийснийг бас одоо үзэх болно дээ. Okay, so on our second album, there's like a variety of topics such as like love your environment, the virtue of a man, and like go through like awaken your inner warriors and those kind of things. So like there's a lot of things to look up on our second album, and it's gonna get released soon. So like I want you guys to wait, and once it comes out, I want you guys to like enjoy and listen to it. Definitely. The environment is such an important thing, and it's something that everybody talks about today. Where for you guys has been the most beautiful place in the world that you've been to so far with all of your travels? Like the most beautiful place I've been so far? Yeah, from an environmental point of view. So okay. Одоо нөгөө нэг энэ байгаль ихтлэгийг хайлгал ярьж байгаа шүү дээ. Тийм одоо ингээд харагдах үүднээс та нарын одоо ингээд өдий хүртэл явсан газруудаас хамгийн гоё газар чи юу байсан бэ гэнэ? Одоо дэлхийд ингээд төр явж тийм байгаль ихтлэгийг хайлгал тий одоо нэг байгалсаг гоё юм газар нутагтай газар гэхлээр. Заавал одоо тэр юм гэх одоо ямар ч одоо хэлэх одоо сонин яа тэгвэл бүгдээрээ л нэг дэлхийд амьдарч байгаа газар болгон өөр гэсэн онцлогтой гайхамшигтай байгаль одоо тийм зүйлсүүд их байдаг. Тэгээд бид бүхэн аврам бүтээлэр ч гэсэн бид бүхэн Монголоос гарч байгаа учраас Монголын тэр зэрлэг онгон дагшин хүний хөл хурж байгаагүй тийм гайхамшигтай газруудыг хүртэл уран бүтээлүүдээр харуулахыг хичээдэг. Тийм учраас одоо манай юу ч юм уу одоо ингээд сая гарсан Black Thunder дээр хүртэл гайхамшигтай байгалуудыг харуулж байгаа. Энэ хороос ямар гайхалтай, Монгол ямар гайхалтай байгальтай вэ гэдгийг харуулсан байна. So I don't think it's correct to say there's a certain place, because like every place has their own uniqueness to it, and even on like our music video, we try to show like our Mongolians' nature, like this protected, beautiful nature. So like even for example like You, and also like Black Thunder, from those music videos you can just see how beautiful our country is. Definitely. Yes. Is there somewhere in the world that they haven't played a show yet that they would love to go and play? Одоо дэлхийн хаа нэгтээ очиж тоглолтоо хийгээгүй. Тэгээ очиж тоглолтоо хийхэд үнэхээр амар гоё явах гэсэн тийм газар байна уу? Одоохондоо яг тэгж тийм бодсон тогтсон юм бол алгаа. Дэлхийн бүх үнцэг болон бүрт бид бүхэн өнөр окыг түгээх хүсэж байна тий. So we don't have like a specific place that in mind right now, but we want to like go like every corner of the world, and we want to spread our Hunu rock and let them know like around like everyone around the world. That would be great. Now, our listeners, the one question they wanted me to ask today was, can we expect any new tracks from the new album in your set here in Melbourne on Wednesday night? Одоо нөгөө нэг 3 дахь өрөө Мельбурнд шоу эхэлж байгаа шүү дээ. Тэнгууд танаа одоо set list дээрээс Австралийн фануудад одоо ингэ сонсох тийм шин тийм дуу орсон уу? Одоо тийм дуу байна уу гинэ? Тэгээ ер нь бид бүхэн бас тоглолтууд дээр Black Thunder Tour-ийн тоглолтууд дээр хоёр дахь альбомынхаа зарим дуунуудыг бас оруулсан байгаа тийм. Тэгээд бас нэг гоё мэдээ хэлэхэд Black Thunder одоо music видеогийн part 2 нь 8 сарын 10-нд бас нэгдэн. Тэгэхээр яг Австралийн тур ингээд үргэлж явах үед яг гоё нэгдэх нэ. Тэгэхээр тэр бас гоё сонирхолтой байх гэж бодож байна. Okay. So yeah, of course, there are some songs that's gonna be played from our second album, and for example, like the American tour дээр дуулсан дуунуудыг сонсож байгаа хэрэгтэй Австралид. Ер нь зүгээр л одоо хоёр дахь альбомын дуунуудаас шинэ дуунуудаас оруулсан байгаа энэ тоглолтод гэх. Yes, so yeah, we added some songs from our second album to our set list. Yes, and also there's one great news. Because like it's on our there's a part 1 of the Black Thunder is already out, but the part 2 is coming out on August 10th, and it's gonna happen around the same time while we're doing the tour in Australia, so like it's gonna be really exciting news for everybody.
Awesome. That's going to be absolutely fantastic. I know our listeners are going to love that. Yeah. Сонсогч нар амар дуулж сонсно гэдэгт итгэлтэй байна. Thank you. I don't know if you guys are aware, but Australian fans are known to be pretty wild at shows. Are you guys prepared for how wild and crazy the Australian fans are going to get at your shows? Австралийн фэнүүд ер нь жоохон тоглолтууд дээр галзуу гэдгээр алдартай гэнэ. Тэгэхээр одоо тоглолтууд ч очиж үзээд тэгэж ингэж гоё юм цавлаг галзуу байхад та нар ингэж сэтгэлж хөдөлж байна уу гинэ. Окей. Мэдээж үзэгчд маань үнэхээр халуун дулаан үнэхээр галзуу байвал бид нар ч гэсэн тайзан дээр үнэхээр гоё мэдрэмж аав. Тэгээд Австралийн үзэгчд маань үнэхээр галзуу байж чадвал бид нар үнэхээр бас гоё тоглолтыг үзүүлж чадах байх гэж бодож байна. Тэгээ өмнөх одоо тоглолтуудаар ч гэсэн үнэхээр галзуу байсан. Тэгээд үзэгч болон бид бүгдийн хооронд одоо гайхалтай холбоос үүсээд гин одоо бут авцгаая тий. Okay. Yeah, so we want that happen in our festival shows. Because like if the fan like audience has like the same like energy that comes out from them, and if it like matches to us, it just goes in like in a harmony, comes like a perfect melody, that kind of thing. Awesome. So to finish off the interview, what would you like to say to all of your Australian fans that are heading along to the shows while you're here? Like any comments on it? Yeah, just what do they have a message that they'd like to give their Australian fans? Australian fans хэлэх үгнүүд байна уу гэнэ? Одоо удахгүй тоглолт ч болох гэж байна. Тэгээд тийм мэдээж одоо баггүй хугацааны дараа бид бүхэн дахин ирлээ. Тэгээд уулзч чадаагүй байсан, урд нь уулзж исэн бүх фануудаа тоглолтын дээр урьж байна. Тэгээд хэдүүлээ одоо бүгдээрээ энэ одоо гайхалтай хөгжим зах одоо хязгааргүй одоо бие бинийгээ ойлгодог мэдэрдэг энэ гайхамшигар хамтдаа аялээ. Тэгээд хүү ертөнцид тавтаа морилээ. All right, so it's been a long time since we were here, and finally we're back. And for those who have like met us before, or those who haven't seen us before, we welcome you guys all on our show, and we want you guys to like lead through our Who world. Definitely. Well, thank you so much for taking the time to chat to us today. Our listeners are going to really appreciate it, and can't wait to see you guys live. Одоо ингээд юу манай үзэгч та нарыг сонсож байгаад их баяртай байх. Тэгээд удахгүй та нарыг ингээд шоугаа эхлээд амьд хөгжим оглохыг чинь төсөөлж байна гэж. Thank you so much. Yeah, thank you. See you soon. Thank you.